And the anonymity adoption Break Open TV so and a mu etie. Yeah, try your dear ya tudin say revealing Jesus in the Old Testament. Say Obakaya, your first episode and that's your first series no. Yeah about Garden of Eden. Onyankopon edua mienu. Baako yɛ the tree of good and evil. Ɛna baako nso yɛ the tree of life. Yehu sɛ saa dua mienu no nyinaa no they represent two covenants. The tree of good and evil no represented the old covenant na Onyankopɔn de maa Moses no. And the tree of life no nso represented the new covenant na Yesu Kristo de baeɛ no. Na ɛna day yɛtoa edwumadie yi so. Sɛ wanya ebre anase wantimi anhwɛ your first series na wobetimi akɔ na akɔhwɛ. Ye de begu description no ase ewo video yi. Wobetimi so akɔhwɛ ewo Break Open TV ewo YouTube. Na ene so ye da ho wɔ Genesis ho no ma ye series we no ya two din say and the subtitle no Jesus our tunic. Enti mo nyaso na mutie ene day so de onyame ewo edima ye da Yesu Kristo adi ewo apam dada ni mu revealing Jesus in the Old Testament. Enti meto ama Evangelist Victoria na odia to aso ene adwumade. That's it. Yes, I'm a kwaba bi me da masesem guso amutie ye nyame hyamo. Ene dwumade no ye to aso efi Garden of Eden ho a ye ka say Adam ne Eve edi eduaba a Nyankopon hye won se ma won di no. Na Nyankopon hye won se wodi a obewu. Nanso wo ye asutia ena won kosokodi ye. Mama yenkan fi Genesis chapter 3 verse 6 and 7 no. Na yentie de. Or says, so when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves covering. Amen. Amen. Yet so ako verse 21 or say 21 I say also for Adam and his wife the Lord God made tunics of skin and clothed them. Amen. 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 Into say share the kinkan first na. I'm saying now you're familiar with the story about Adam and Eve. Omodi iduaba no. Eve kofa iduaba ne bre Adam. Ama Adam di ama ensonsan so a omunya ye. Na enne de pese ye kan say abra Eve ne Adam edi iduaba no. Ema asema Nyankopon ka kire omo so mbehu edua ne ye knowledge tree of knowledge and evil. Enti ema omoni bieye na afei omuhu say omuhu adaho they were naked and ashamed. Sa na Nyame ka kire won se mudi aduaba yi amani bebie mubehu nokre ene bone mubehu good and evil. Enti omudi aduaba na omoni bieye no ena omo ye say omo befa kwan a omo bebo omo ho eye leaves na omo pam ye edekata omo ho no nanso omo kata omo ho ebra omo te say Nyankopon aba omo nchen ewo garden ni mo no omo yem hye won ena omo ho say omo ye naked adenti na omo kata omo ho na still omo ye naked no ni apam dada no even though so omo kata omo ho no still omo da ho ada ho ni senti no omo yem hye omo nanso enam odo Nyankopon ewo ma ne manti Nyankopon wo ma menewo oboye no oboye nse so ne do a ewo ye munti ofa ne say me Adam ne Eve o makata omo ho nanso still omo ho da ho enti mepam
tunic translation because animal skin but translation here you can say tunic Yakopon epam tunic garment of tunic eno de kata omo garment of tunic no ene de ye kire say eya pam foforo which is Jesus Christ or the garment of tunic ne kata omo no they were completely covered. Hallelujah. Amen. Adam ne Eve eje tunic na Yakopon de ma omo no inti ema omo bone no so kataye ema omo nakedness no so kataye their shame was covered. Sana tuniki Yakopon e de ama me ne wo say yesu ye gisa tuniki ya eye Jesus Christ ya yesu ye bone so bekata ye ni nwase so bekata ye ni wo so bekata ye benya enkwa so a eni ewiye. The tunic is Jesus Christ and a day ye kanfo sa Jesus Christ ya ma say won fa sa Jesus Christ say o kra ne waje nkwa Adam and Eve they accepted it into omonya enkwa ene ewiye yen kai hu say Bible say Adam ni Eve say mo didua be ya mo bewu sa na Yakopon so ka kyen the wages of our sin is death into enkwa ewo ene da ho ma yen wo boni ayaye enam boni Adam ni Eve ye na tia ba ye nyina ye so into yeso ya ye boni sa boni no na ketua ye owo na so Yakopon ama yen ekwan a ye fa so a ye benya nkwa ye kan ye o say ono Yesu Kristo ono ne ekwan no ono ne nokware no ono ene enkwa enam ne sope ye benya enkwa eni ewiye enti ansa na ye benya sa enkwa eni ewiye no je say ya je tunic ya Yakopon de kata Adam ne Eve ho yeso ya accept it. Amen. 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 Ene be ma yenya enkwa eni ewiye. Amen. That's it. Hallelujah. De kan nyina ne say Yakopon ehu Adam and Eve ohu won mobo you know say obi ekoye bone a ana uye obi bone a eya na most of the time no and all of the time no wo wa waye bone no umom na wo se wokọ na wokọ pa achew umom na wo se wokọ na uye enyoma ye umanima toye enti uhwe ebinum a esum binum a bebre me kai se na me preach you street so emre bi atwam ema bikoto nkramofo bi na me ka Onyankopon asem kire ob se ye Onyankopon bone na Onyankopon de ne ba Yesu Kristo aba be pata ye body amaye ke se eye o madwire mu basa o mo ntia se yenya ya bone no that concept no se ya bone na ye momo yenye bibi fam pata ye bone na nipa na ya ne bone no ono ankasa esai ede de ba brain abe pata ye bone no they don't understand that concept but uhwe baby ye kan ye ya that is exactly what Onyankopon ye Adam and Eve na ye bone Onyankopon ka kire mo say mamu ndi sa aduaba we na the moment amobedi no mobewu omudi no mudi ye no mo ni bi ye no mo so mo ye naked no na mo palm leaves omudi dia leaves ni bi haban ni bi pam ye no mo kata omo but omo kata omo ho no still it wasn't enough omo kata omo ho no that wasn't enough say onipa o try say one kasa obekata obone ho a that is not enough ultimate use works and frankata obone ho ultimate use works odwuma unsano odwuma se osuma osum o papa ye bi a wo ye enema bi a wo de chiche asori dan bi a wasi o tight bi a wo tua afore bi a wo bo onwuma saa no entimi nkata wo ho entimi nkata wo bone ho Adam and Eve ade ewura try omo ye bone no omo try say omo abekata with their own works omo abekata omo ho omo ye no anye ye still it wasn't enough because still no da ho omo ho da mo da ho tete ho na Onyankopon wa Adam and Eve efom no sa Onyankopon we dey ka say Onyankopon ye odo no
Adam and Eve yas wo di tia Onyankopɔn kra no still ɔno a ɛpɛ aboa nwoma ɔno a pɛ tunic na ɔde kata Adam and Eve ho ɔde kata ɔmo ho no ansa na ɔmo yɛ covered na saa tunic na ɔde kata ɔmo ho no ejina ho ma Yesu Kristo because Yesu nko na etimi kata bɔne so Yesu na ɔde ne mogya ɛkata bɔne so a ɛyɛ complete ɛso Onyankopɔn ani na Adam and Eve Onyankopɔn ɛde tunic no ma ɔmo no ɔmo gye so come on a nka they will still be naked ɔmo agye a nka they will still their covering will still not be enough but ɔmo gye the same way Onyankopɔn de Jesus Christ kata yɛn bɔne so it's up to you you have to receive it so one Yesu a you will still go in your sins you will still be naked you will still be covering yourself with leaves o de ahaban na akata wo bɔne so untimi fa unyuma enko Onyankopɔn nkyɛn na nyeye adi sɛ wotene wo nsa na wo gye the tunic no and the tunic is Jesus. Amen. The tunic is Christ. Ɔno na sɛ wo gye no a bɔne nyinaa so ɛbɛkata. Amen. Amen. Bible because wa ka sɛ yenwuma yɛ ete sɛ ntamagofin ɛwɔ Nyankopɔn anim. Nti yenwuma yɛ na yɛ mia yɛ ni ana yɛ bɔ yɛ homɔden sɛ yɛ de bɛkata yɛ bɔne ne so no. Enso Awurade ni yɛ ntamagofin ɛwɔ n'anim. Nti ene de yɛ kanfo Yesu Kristo ama wo a ɔyɛ yɛ tunic yi. Ɔde ama wo, ɔde ama me. Ɔse whoever believes in him will be saved. Ɔse for God so loved the world. Said the Nyankopɔn si do wiase ni a ɔde ne dɔba Yesu Kristo ɛto hɔ ma yɛn. Sɛ obi biara, sɛ woyɛ kremoni o, sɛ woyɛ Budani, wosom Buddha o, sɛ wosom we are Jewish. We are Hare Krishna wo. Nyame dɔ no etene ba wo so. Ɔse ɔdɔ wo. Sɛ nea wotie biara. Na mmom ɔde ɛpɛ na hyɛ wɔn nsa. Sɛ wobɛgye ne tunic ya ɔde ama wo a ɛnam Jesus Christ so. A wobɛ escape ewu a eni ewiye. Ene de yɛto na ma wo. Sɛ wobɛbie wakoma mu ɔse ogyina yakoma pon akyi ɔbom. Sɛ wobɛbie wakoma mu ama na ɔbɛba wakoma mu na wabɛtena wo mu na wama wahoɔden ama wotumi afa ne a wontimi fam nyinara ɛwɔ wiase mu akɔpem bra ɔbɛba na wasan ama wo nkwa a eni ewieye. Nti yɛbɛbɔ mpaye yɛto na ma wo abra yɛbɔ mpaye yi yɛbɛsrɛ sɛ onyame honhom kronkron aka wakoma ɔse sɛ wote ma asɛm a imprim wakoma. If you hear my voice, harden not your heart. Inti sɛ wate asɛm no onyame kopɔn ana onyame honhom kronkron kasa kyerɛ wa bi wakoma mu ma no. Bompa ye di echi na fa wano ka na wode wano ka obɛba wakoma mu na wahu mmɔbɔ na watwerɛ wo din wɔ nkwa homa mu na ene de wo so wabɛka onyame ma ho ana ene de wo so wonya nkwa a eni ewiye. Amen. Amen. Yɛmɔ mpaeɛ. Onyame tumfo yɛda wase ɛwɔ wasɛm a ɔde ama yɛn. Ɔmo yɛhu sɛ woyɛ ɔdɔ. Mpo ɛbrɛ a onipa ɛyɛ bɔne no. Wɔawurade wanto onipa ngu. Wankasa wode wo nsa ɛyɛ covering a ɛyɛ tunic na wode ma onipa kata ne ho. Wɔakyerɛ ɔdɔ a wode dɔ yɛn. Mpo Awurade yɛn mfomsoɔ nyinaa mu no. Ne nyinaa akyi no wodɔ ɛyɛ kɛseɛ. Wasɛm sɛ una wodi kan dɔ yɛn. Yɛda wase ɛwɔ Jesus Christ din mu. Sɛ wode saa nsɛm yi a ɛsi wɔ Old Testament mu no. Wode yɛn mfonini anaasɛ picture akyerɛ yɛn sɛ mmerɛ bi bɛduru ɛma wode Yesu Kristo bɛba na waba bɛgye yɛn nkwa. Wotwa saa mfonini yi akyerɛ yɛn. Ɛrɛde ne de wobie yɛn nneɛma yɛhu. Mama your insight into your knowledge, into your word. Yɛda wase wɔ Jesus Christ din mu. Yɛpɔ mpaeɛ sɛ obi biara a wotie wo ana wotie asɛm yi ɛnnɛ sɛ wonim wa Awurade wɔn kɔnkɔ yɛpɔ mpaeɛ sɛ bra wasɛm akɔ yi
yɛwɔ mu adwuma yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɔna wɔ ne mu nso bɛkɔ so ato wɔ nkyidie mu na daa ne aberɛ nyinara Awurade wɔ kɔn bɛdɔ sɛ ɔbɛhwehwɛ wo na wɔhunu wo yie na wɔnante wɔ kwan so wei ɛna yɛsrɛ ɛwɔ Jesus Christ din mu amen. Ɔdɔfoɔ Nyame nhyira wo. Yɛbɛsan aba bio ɛwɔ series number 3. Amen. God bless you. Bless you. Bye. Bye bye.